my name is Nivanka and I am a doctor. Indra, where's she? हजुर नमस्ते सबैजनालाई हामीले अब यो रेकर्ड सुरु पनि गरिसक्यौ मेरो नाम नेपेसा भन्नुभएको छ I'm also a volunteer with the Water Well project. हजुर म पनि भोलिन्टियर रूपमा काम गर्छु द वाटर वेल प्रोजेक्टमा And Laurie's here. Laurie, do you want to introduce yourself? Hello, my name is Laurie and I am a pediatric nurse. हजुर मेरो नाम लोरी हो र म चाहिँ बच्चा सम्बन्धी नर्स हो pediatric नर्स हो म चाहिँ I have been working as a volunteer for Water Well project for about 1 year now. हजुर म चाहिँ द वाटर वेल प्रोजेक्टमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेको 1 वर्ष जति भयो And we're going to take you through 2 PowerPoint presentations on COVID-19 and on self-care during COVID-19. अनि म चाहिँ फेरि कोभिड-19 को लागि चाहिँ मैले जुन प्रस्तुतिकरण दिने गरेको छु All right. So the first set of slides will be on COVID-19. Can you repeat that again? Sorry. So COVID-19 is a new disease. It was first discovered in late 2019. हजुर यो कोभिड-19 भनेको चाहिँ नयाँ प्रकारको रोग हो र यो चाहिँ 2019 मा पत्ता लागेको हो It's caused by a virus that affects your lungs and the main airways that you can see in this picture. हजुर यसले चाहिँ फोक्सोमा असर गर्छ र तपाईले यो यसलाई स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ Yeah. And there's a few major differences between COVID-19 and flu. र रुगामार्गी र कोभिड-19 को फरकहरु छन् And those differences are that COVID-19 spreads faster and more easily. फरक चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिड-19 चाहिँ चाँडो यसको संक्रमण चाँडो हुन्छ र एकदम सजिलैसँगले हुन्छ And the other difference is that with COVID-19 people can become more ill and more people might need to go into hospital to get treatment. र अर्को फरकपन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 ले चाहिँ धेरै बिराम गराउँछ र धेरै मानिसहरू अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ उपचारका लागि Because of these differences, COVID-19 is more serious than the flu. र त्यसको मुख्य फरक भनेको चाहिँ रुगामार्गी अरु बेला लाग्ने रुगामार्गी भन्दा चाहिँ कोभिड-19 ले चाहिँ मानिसलाई धेरै नै गाह्रो बनाउँछ सिरियस बनाउँछ And that is why there has been so many changes recently with isolating, with things shutting down, and with recommendations to stay home. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै परिवर्तनहरू देखा परिरहेका छन् जस्तै अरूबाट टाढा बस्नुपर्ने घरभित्र नै रहनुपर्ने अनि सबै निकाय कार्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अनि घरमै बस्नु भनेर चाहिँ जुन सल्लाह दिइन्छ
So these are the main symptoms of COVID-19. Fever, cough, sore throat, and shortness of breath. हजुर यसको चाहिँ लक्षणहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्वरो, खोकी, घाँटी दुख्ने अनि सास छोटो छोटो हुने सास फेर्दा. Even if you don't have a thermometer at home, Excuse me, could you repeat that again for me, please? even if you don't have a thermometer at home, so the tool that you measure temperature with, even if you don't have that at home. Did you say symptom or at home? Sorry, I didn't get that Okay, word. that's fine. So the way that you can see whether you have a fever is if you feel cold, or if you feel hot, or if you have body shakes that you can't control. हजुर तपाईलाई जस्तो अब एकदमै गर्मी छ, बढी गर्मी भयो भने, बढी जाडो भयो भने, एकदम नियन्त्रण गर्ने गाह्रो भयो भने पनि त्यो पनि एउटा लक्षण हो. So the main thing, the important thing here is that not everyone with COVID-19 will have all of these symptoms. हजुर कोभिड-19 नभए पनि यस्तो सबै प्रकारको लक्षणहरू हुन सक्छन्. Some people might just have one symptom and nothing else. कोही मानिसलाई चाहिँ एउटा लक्षण बाहेक अरू लक्षण नहुन पनि सक्छ. फेरि For example, they might have a cough and they might not have fever, sore throat, or shortness of breath. जस्तो उदाहरणका लागि एउटा खोकी मात्रै लागेको पनि हुन सक्छ र ज्वरो, घाँटी दुख्ने, सास फेर्दा छोटो छोटो हुने त्यस्तो किसिमको अरू लक्षणहरू नहुनु पनि सक्छ एउटा बाहेक. Some people might not have any symptoms even if they have COVID. कोही मानिसलाई कोभिड भए तापनि लागे तापनि त्यसको लक्षणै देखा नपर्न पनि सक्छ. कुनै प्रकारको लक्षण देखा नपर्न पनि सक्छ. But these people without symptoms but have COVID, they can still spread it to other people even if they don't have symptoms. यो कोभिड लागेको मान्छेले चाहिँ उनीहरूलाई लक्षण नभए पनि अरू मान्छेहरूलाई सार्न सक्छ अथवा बिरामी बनाउन सक्छ. So, it's important to understand how COVID spreads between people. र मानिसबाट मानिसमा कसरी सर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ. If a person with COVID-19 coughs, sneezes, or talks, their breath has droplets that has COVID-19. Well, sorry, I missed that. Could you please repeat that for me, please? So when a person has COVID-19, when that person with COVID-19 speaks, breathes, coughs, or sneezes, that air that they breathe out has little water droplets that has COVID-19. र त्यो जुन रोग लागेको मान्छेको उहाँले खोक्दा
हाछिउँ गर्दा सास फेर्दा थुक्दा उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ थोरै जहाँनिर चाहिँ त्यसको थोपा हुन्छ थुकको थोपा हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भाइरस हुन सक्छ कोभिड हुन सक्छ You can see that in this picture that the person is breathing out and they are breathing out these little water droplets that has COVID-19. तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कि रोग लागेको मान्छे जसलाई कोभिड लागेको छ उहाँले सास फेर्दाखेरि त्यसमा अलिकता थोपा पानीको थोपा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ कोभिड भाइरस छ त्यहाँ And you can see it in this picture that if somebody is really close to that person breathing out those droplets, then they can get COVID too by breathing those droplets in. यो फोटोमा जो नक्सामा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि रोग लागेको मान्छेको छेउमा जाँदाखेरि र उहाँहरुले फेरेको सास फेरि अर्को जनाले फेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिएको र त्यो भाइरस सरेको कुरा देखिन्छ र उहाँ पनि बिरामी भएको कुरा देखिन्छ यहाँ The other way that COVID spreads is COVID-19 spreads is when you touch a surface that has COVID-19 on it and then you touch your face. Sorry, touch, after touch what, sorry? So the other way that COVID-19 spreads is when you touch a surface that has COVID-19 on it and then touch your face. हजुर अर्को तरिका चाहिँ यो सर्ने तरिका तपाईले अरूलाई छोएर अर्को अनुहार छोएर जहाँ चाहिँ कोभिड छ र त्यो छोएर आफ्नो अनुहारलाई छुँदाखेरि त्यसरी पनि सरेको पाइन्छ And you can see it in this picture here that this woman has touched a doorknob which has the virus on it and then she's touched her face. Doorknob, what was the word? Can you simplify that? Yeah, so she's touched a door with the COVID-19 on it, and then she's touched her face. हजुर अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि एकजना महिलाले चाहिँ भाइरस भएको अथवा कोभिड भएको ढोकाको जुन चाहिँ ढोका छोएर अथवा ढोकाको चाहिँ जुन ह्यान्डल छ त्यहाँ छोएर चाहिँ आफ्नो अनुहार छुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट पनि रोग सरेको छ भाइरस सरेको छ So that's how COVID-19 spreads. हजुर त्यसरी चाहिँ कोभिड-19 सर्ने गर्छ So by understanding how it spreads, we can then prevent it. हजुर कसरी सर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यसबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ So one of the ways that you can prevent yourself and your family getting COVID-19 is by social distancing. र तपाईले आफूलाई आफ्नो परिवारलाई
कोभिड-19 बाट जोगाउने तरिका भनेको सामाजिक दूरी कायम गरेर हो. This means that whenever you are out in the public, maintain 1.5 meter distance from yourself and everybody else. जब तपाई सार्वजनिक ठाउँमा जानुहुन्छ अरूबाट तपाईले 1.5 मिटर जति टाढा राख्नुहोस् आफूलाई अनि यसरी रोक्न सक्नुहुन्छ रोकथाम गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई र बचाउनुहुन्छ. This protects you from the other person even if they have COVID. यसरी तपाईले आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ रोक्न सक्नुहुन्छ कोभिडबाट जो अरु कोही अरु रोग लागेको मान्छेबाट चाहिँ नसरोस् भनेर नसर्नका लागि यसरी आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ. The other thing is that when you're in public, wear a mask. र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले सार्वजनिक स्थलमा मास्क लाउन सक्नुहुन्छ. मास्क लाउनु पर्छ त्यसलाई त्योबाट बच्नका लागि. This will also protect you from breathing in other people's sneezes, coughs that might have the virus. It protects you. र यसरी तपाईले अरु मान्छेले खोकेको सास फेरेको थुकेको जस्तो ठाउँबाट त्यो वातावरणबाट तपाईले त्यो लिनुबाट तपाईले बच्न सक्नुहुन्छ. To properly wear a mask, it has to cover your nose, your mouth, and your chin, like in this picture. र मास्क तपाईले राम्रोसँगले लगाउनु पर्छ ताकि नाक छोपियोस्, मुख छोपियोस्, चिउडा छोपियोस् जसरी यहाँ पिक्चरमा देखाइएको छ. The other thing to do is to wash your hands with soap and water frequently. अर्को चाहिँ तपाईले बारम्बार हात धुनुपर्ने हुन्छ साबुन पानीले र यसरी बच्न सक्नुहुन्छ. The reason for this is that soap is very good at killing the virus. कारण के हो भन्दाखेरि यो साबुन चाहिँ भाइरसलाई मार्न सक्ने क्षमता भएकोले साबुनमा भएकोले यो कारण हो. If you don't have soap available, you can also use a hand sanitizer with alcohol in it. तपाईसँग साबुन छैन भने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ त्यहाँ अल्कोहल पाइन्छ भन्नुहुन्छ. अल्कोहल अब नेपालीमा रक्सी भन्छ होला र त्यसले त्यो अल्कोहल हुन्छ भन्नु हुन्छ सेनिटाइजरमा भन्नुहुन्छ. And the other thing is to stay at home as much as possible. र अर्को चाहिँ सकेसम्म घरमै बस्नु होला. By staying at home, you're limiting the number of other people that you come into contact with. घरमा बसेर चाहिँ अरु मान्छेसँगको सम्पर्कमा आउनेबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ. And this is really important to keep you and your family safe. र यो तपाईले आफूलाई र तपाईको परिवारलाई बचाउनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. Victoria is regional Victoria, including Wodonga,
is now in stage 3 lockdown. वुडङ्गा भिक्टोरियाको एउटा भाग हो र अहिले त्यहाँ चाहिँ स्टेज 3 लकडाउन चलिरहेको छ. This means that there's only 4 reasons to go out. यसको अर्थ बाहिर जानको निम्ति 4 वटा मात्र कारणहरू छन्. Those 4 reasons are medical care and caregiving, त्यो 4 वटा कारणहरू भनेको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य उपचार र तिहार दिने कुरामा. This means that you can still go to your GP or go to hospital. यसको अर्थ तपाईहरु जीपी कोमा जान सक्नुहुन्छ र हस्पिटल जान सक्नुहुन्छ. You can also go out to exercise in your local area. कसरतको लागि पनि तपाईहरुको स्थानीय ठाउँमा जानु कसरतको लागि जान सक्नुहुन्छ. You can go out to get food and supplies that you need. बाहिर खाने चीजहरु खाने कुराहरुको लागि किनमेल गर्न जान सक्नुहुन्छ. And you can go to work or study only if you can't do those at home. पढाइको लागि र काममा पनि जानु सक्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ घरबाट सम्भव भएन भने मात्र. So, to get tested, it's important that you get tested if you have only one symptom or even if you have only mild symptoms. तपाईसँग एउटै मात्र लक्षण छ भने पनि र मन्द किसिमको लक्षणहरू छन् भने पनि जचाउन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ. The very first step is to call your GP and ask them what to do. र पहिलो कुरो चाहिँ तपाईले आफ्नो जीपी लाई कल गर्नुहोस् र सोध्नुहोस् के गर्नुपर्छ. They can tell you where to go and what to do next. उहाँहरुले तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ कहाँ जानुपर्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा. So the test itself looks like this picture. A doctor or a nurse will put this white swab into your nose and into your mouth. Excuse me, no, white. Is it board? What was that? It's called a swab. It's a testing tool. Okay, thank you. So a doctor or a nurse. Yep. A doctor or a nurse will put this testing tool into the back of your nose and your mouth. र परीक्षणको लागि उहाँहरुले डाक्टर र नर्सले चाहिँ तपाईहरुको जस्तै नाकमा र मुखमा एउटा परीक्षण गर्ने जुन साधन हुन्छ त्यसलाई स्वाब भन्छ त्यो लगाएर हेर्नुहुन्छ जाँच्नुहुन्छ. It's very quick.
र चाँडो हुन्छ यो चाहिँ एकदम छिटो. It's important that after the test, you go directly home. र महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के छ भने टेस्ट गरिसक्नु बित्तिकै तपाईँ घरमा जानुपर्ने हुन्छ. And that you stay at home until you get your results back. र तपाईको परीक्षणको परिणाम नआउन्जेलसम्म घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ. Please try not to leave your house while you're waiting for the test for any reason. कृपया तपाईहरुले घर नछोड्नुहोस्. तपाईको जुन परीक्षणको परिणाम नआउन्जेलसम्म कुनै पनि कारणले घर नछोड्नुहोस् कृपया. If you need food, supplies, ask a family member or a neighbor to get those things for you so you don't have to leave the house. तपाईलाई कुनै अब खानेकुराहरू जस्तो चीजहरू चाहियो भने आफै नगएर तपाईको परिवारजनलाई अथवा छिमेकी कसैलाई भनेर ल्याइ माग्नुहोस्. So the take-home messages is, so COVID-19 is more serious than the flu because it spreads faster and also because it causes more severe illness. र मुख्य कुरा मृगमार्गी भन्दा कोभिड फरक भनेको चाहिँ एकदम चाँडो चाँडो संक्रमण हुने सर्ने चाँडो सर्ने र यसले धेरै विराम गराउने भएको हुनाले यो चाहिँ फरक छ. So even if you have one symptom or very mild symptoms, still get tested. तपाईसँग चाहिँ एकै एउटा मात्रै यसको लक्षण छ भने पनि अथवा चाहिँ यसको लक्षण एकदम मन्द खालको छ भने पनि परीक्षण गराइहाल्नु पर्छ. The main symptoms are cough, sore throat and fever. यसको मुख्य लक्षणहरू भनेको चाहिँ खोकी, घाँटी दुख्ने अनि ज्वरो आउने. After you get tested, it's important that you stay at home until your results come back. यसको परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ, घरमा बस्नुपर्छ जबसम्म तपाईले रिजल्ट यसको पाउनुहुन्न तबसम्म. To protect yourself and your family from getting COVID-19, you can do a few things. तपाई र तपाईको परिवारलाई कोभिड-19 बाट बचाउनको लागि यो कामहरू गर्नुपर्छ. Stay at home as much as possible. परिसक्के घरमा सकेसम्म घरमा बस्नुहोस्. Only go out when you absolutely need to, or for those 4 reasons I spoke to you about before. तपाईलाई अति आवश्यक पर्यो भने मात्रै अथवा त्यस्तो किसिमको जुन 4 वटा कारण अघि भनियो त्यो कारणहरू पर्यो भने मात्रै जानु सक्नुहुन्छ घर छोडेर. When you do go out, make sure that you always wear a mask. र बाहिर जानु भयो भने तपाई यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले चाहिँ मास्क लाउनु पर्छ. Always have a distance of 1.5 meters from everybody else and yourself. र सार्वजनिक स्थलमा जाँदाखेरि अरूबाट तपाईले अरू मानिसहरूबाट चाहिँ 1.5 मिटर 1 आधा
1.5 मिटर टाढा रहनुहोस् and make sure that you frequently wash your hands with soap and water. र सधैँ तपाईले साबुन पानीले हात धोइराख्नुहोस् That's everything from me, and I think Lori will present the next part of the presentation. र मबाट त्यति नै हो लोरीले फेरि अरु प्रस्तुतिकरण दिनुहुन्छ होला Thank you, Navanka. Again, my name is Laurie and I am a nurse, and we are going to talk about self-care. So, what does self-care mean? हजुर सेल्फ केयर भनेको के होला भनेर सोध्नुहुन्छ It means looking after our physical, emotional, spiritual, and mental health. यो भनेको चाहिँ आफ्नो बारेमा हेरचाह गर्ने सेल्फ केयर भनेको चाहिँ भौतिक विषयलाई आफ्नो भौतिक विषयलाई हेर्ने अथवा शारीरिक मानसिक अनि त्यसै गरी आध्यात्मिक जस्ता कुराहरू हेरिन्छ Since the pandemic began this year, there has been a lot of change to our day-to-day lives. यो जुन महामारी सुरु भएदेखि यता दिनानुदिन परिवर्तन भइरहेको महसुस म गरिराखेको छ This can cause lots of uneasy feelings such as anxiety or stress. त्यसले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो महसुस हुने जस्तै अब तनाव हुने अनि मानसिक रूपमा मान्छेलाई गाह्रो हुने त्यस्तो कुरा हुन्छ Self-care is one of the most important things you can do for you and your family right now. सेल्फ केयर भनेको एकदम आफ्नो हेरचाह सेल्फ केयर आफैलाई हेर्ने भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण हो तपाईलाई आफुलाई अनि आफ्नो परिवारलाई आफैले हेरचाह गर्न सकिन्छ On the screen, we have a picture of how we can come to the center and produce well-being inside us. यो स्क्रिनमा देखाइराखेको छ जुन देखाइराखेको छ कसरी आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र अनि आफ्नो कल्याणको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा It is really important that every day we feel pleasure, achievement, and connection. र यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि आफूलाई दिनै पछि एकदम आनन्दित राख्ने र आफूले प्राप्त गरेको कुरा महसुस गर्ने What is the last word? Achievement and Achievement, pleasure, and connection. Okay. र यो तीनटा कुरा भनिएको छ एउटा अब आनन्द महसुस गर्ने अनि अर्को आफूले केही गरेको कुरा मैले गर्न सके प्राप्त गरे यो कुरा भन्ने जस्तो र अनि भन्ने कुरा र अनि अर्को कनेक्सन भनेको चाहिँ अब अरूसँग एउटा जोडिएको कुरा भयो It is really important to be kind to ourselves and not put too much stress on our bodies and our minds. र यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो शरीर र मनलाई मनसँग जोडिएर एकदम आनन्दित महसुस गर्ने कुरा For example,
Just create small things you can do every day to help with your well-being. जस्तो उदाहरणका लागि एउटा सानो कुराले सानो काम गर्ने जस्तो आफ्नो चाहिँ हैन शरीरलाई राम्रो आफुलाई चाहिँ कल्याण हुने कुराहरू मसिनो मसिनो कुराहरू हुन सक्छन् त्यो. For example, the night before, you can write down 3 things that you can do the next day to help yourself feel good. जस्तो उदाहरणका लागि सुत्नुभन्दा अगाडि हामीले 3टा कुराहरू लेख्न सक्छौं जुन कुरा भोलि हामी गर्न गइरहेका छौं. For example, a sense of achievement may just be doing 1 load of washing for the day. Excuse me, could you repeat that once more for me? For example, one sense of achievement might be doing 1 load of laundry for the day. त्यस्तो उदाहरणका लागि अब हामीले के प्राप्त गर्छौं त भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ जस्तो अब जस्तो भोलि लन्ड्री भनेको अब लन्ड्री गर्ने भन्ने कुरा. It is really important that we stay connected to our family and friends. र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एकदमै हाम्रो साथीभाइ परिवार जनसँग चाहिँ हामीहरू एकदमै सम्पर्कमा रहने भन्ने कुरा छ जुन कनेक्सन भइराख्ने जोडिराख्ने. Our family and friends know us the best and can help us feel more calm and grounded. हाम्रो परिवारजनले नै हामीलाई धेरै जान्नुहुन्छ र आफुलाई एकदमै चाहिँ के भन्छ I'm trying to find the word. Just एकदम हैन त्यसलाई चाहिँ जस्तो कि हामीलाई एकदमै शिथिल हैन आफुलाई एकदम सामान्य राख्ने भन्ने कुरा एकदम तनाव हैन कि एकदम सामान्य हिसाबले रहने र राख्ने भन्ने कुरा आफ्नो परिवारजनले हामीलाई के रे जान्नुहुन्छ नि त. We can do this by texting, phone calls and video calls. यो चाहिँ हामी कसरी राख्न सक्छौं भन्दाखेरि कसरी जोडिराख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले मेसेज लेखेर फोन गरेर भिडियोबाट कल गरेर एकअर्कामा हामी जोडिराख्न सक्छौं. Other ideas might be to create a games night or trivia night with your family on video. Sorry, could you repeat that again for me, please? One idea might be to create a games night on video with your family. एउटा आइडिया चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भने अब बेलुका आफ्नो परिवारसँग भिडियोमा चाहिँ जस्तो गेम खेल्ने कुरा भयो नि त्यो पनि गर्न सकिन्छ. Although it might be tempting to stay home on the couch, we should try and move our bodies at least for 1 hour a day. हामीले सोफामा बसेर हैन कम से कम 1 घण्टा हाम्रो शरीरलाई यताउति चलाउन सक्छौं कम से कम दिनमा एकचोटी. We can do this by walking in our local area, wearing a mask. हामीले आफ्नो जुन लोकल ठाउँमा आफ्नो स्थानीय ठाउँमा हिँडेर पनि We can go running. हिँड्न सक्छौं भन्नु. Sorry. We can go running.
कुद्नका लागि जान सक्छौं or we can find an indoor activity that we like, such as yoga. हामीले अब बाहिर दौड्नका लागि पनि जान सक्छौं भएन भने अब घरभित्रै पनि हामीले कुनै प्रकारको गतिविधिहरू गर्न सक्छौं This will योगाहरू जस्तो move any negative emotions around and out of the body. यसले चाहिँ हामीलाई त्यसो गर्नले चाहिँ हाम्रो शरीरबाट चाहिँ कुनै प्रकारको नकारात्मक चीजहरूलाई हटाउन मद्दत गर्छ It is also important to keep up with any hobbies. र कुनै प्रकारको मान्छेहरुको आदत हुन्छ नि केही गर्ने जुन हबी भन्छ त्योसँग रहन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ You can also take up a project such as learning a new language. तपाईले आफ्नो एउटा परियोजना पनि लिन सक्नुहुन्छ भाषा सिक्ने कुरा हुन्छ Other things could be reading a book or painting. अरु कुरा किताब पढ्ने पनि हुन सक्छ It is really important to still go to bed at the same time as you usually would. र तपाईले आफ्नो जुन सुत्ने समयमा अरु दिन जस्तै समयमै जानले पनि त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो Our bodies are processing a lot of information. हाम्रो शरीरले चाहिँ धेरै प्रकारको अब सूचनाहरू लिने गरिरहेको हुन्छ And we might feel more tired than usual. र हामीलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ एकदमै थकित हुन्छ It is also important to eat lots of fruit, vegetables and grains throughout the day. र महत्त्वपूर्ण कुराहरुको के पनि हो भने फलफूल खाने अनि सागसब्जीहरु खाने त्यस्तै अन्न खाने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो A balanced diet is key to our self-care. सन्तुलित खाना हाम्रो शरीरको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हो We might be spending more time with our family than we usually would in the house. हामीले हाम्रो परिवारसँग चाहिँ अरूसँग भन्दा धेरै समय बिताउँछौं It is really important to create time for fun and play together. र सँगै हामीले समय बिताउने अनि खेल्ने कुराहरू गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ Maybe there are some activities you enjoy doing together. त्यस्तो कुनै गतिविधि हुन सक्छ हामी सँगै हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरुसँग परिवारजनसँग खेल्ने अथवा उहाँहरुसँग गर्ने गतिविधि हुन सक्छ धेरै त्यस्तो किसिमको आनन्द दिने किसिमको Your mental well-being is really important. र हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो If you are feeling more sad or numb or anxious
and you cannot complete daily activities, हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य ठिक भएन भने हामीले दैनिक गतिविधि गर्न सक्दैनौं or if you notice a family member is feeling more overwhelmed or sad or negative, तपाई परिवारजनमा कोही पनि सदस्य एकदम धेरै नै अति खुशी हुने अथवा अति दुखी हुने एकदम नकारात्मक सोच भयो भने there are lots of ways to get help from people who can support you. र त्यसको लागि सहायताका लागि उहाँहरु एकदमै दुखी हुनुभयो नकारात्मक सोचहरु भयो भने उहाँहरुलाई सहयोग गर्नका लागि धेरै ठाउँहरु हुन सक्छन् मानिसहरु हुन सक्छन् On the screen is a list of resources you might like to copy or write down and take home with you. स्क्रिनमा देखाइराखेको छ थोरै स्रोतहरु त्यहाँ छन् तपाईहरुले लेखेर लानु चाहनुभयो भने लेख्न सक्नुहुन्छ Are there any questions about self-care? के प्रश्नहरु छ आफ्नो विषयमा हेरचाह गर्ने कुराको बारेमा मसँग एउटा क्वेशन छ सोध्न सक्छु नि I have got one question. Can I ask? Yes. हजुर जस्तै रुगामार्गीका लक्षण हुन्छन् कोभिड-19 मा भने चिसो खानु र तातो खानुमा फरक पर्छ कि पर्दैन एउटा क्वेशन चिसो खाँदाखेरि अलिक धेरै असर गर्ने र तातो खाँदाखेरि केही त्यसले सहयोग पुर्याउने हुन्छ कि हुँदैन If the symptoms we find in COVID-19, the symptom like in the flu, does that, like cold and hot makes difference? Like drinking cold water might affect and hot might help. Does that happen? If you have a temperature, drinking cold water or hot water won't affect the temperature. हजुर तपाईलाई अब जस्तो अब तापक्रम बढेको छ त्यसमा तपाईले चिसो या तातो खाँदा त्यसले कुनै असर गर्दैन If you think you have a fever, you need to be swabbed and tested. तपाईलाई ज्वरो यदि भएको तपाईलाई महसुस भयो भने तपाईले त्यो स्वाब लिनुपर्छ अथवा परीक्षण गर्नु जरुरी छ जस्तै घाँटी दुखो भने तातो पानीको बाफ लिनाले त्यसले केही सहयोग पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन If there is throat pain, does that steam the hot water can help? Hot water, it can help a sore throat, but if you have a sore throat, you need to be tested. तातो पानीले सहयोग गर्न पुर्याउन सक्छ तर तपाईलाई घाँटी दुख्ने समस्या छ भने तपाईले परीक्षण गराउनु पर्छ ठिकै छ ओके अनि
Any other एउटा questions from anyone? अर्को एउटा सानो क्वेसन कमजोरी महसुस हुने अनि कमजोरी महसुस हुने कोभिड लागेपछि अनि चक्कर लाग्ने जस्ता लक्षण हुन् कि होइनन् कोभिडका लक्षण हुन् कि होइनन् One more question. If I feel weak and dizzy, are those the symptoms of COVID? Yes. Weak is another word for tired or lethargy, and lethargy is a symptom of COVID-19. हजुर हो आफूलाई अब जिउ तागत नभए जस्तो हुने कमजोर महसुस भयो भने कोभिडको लक्षण हो त्यसमा फिभरहरू कफहरू नहुँदा पनि ती लक्षण हुन् त So even if there is no cough, fever, so that's also the symptom? Yes. हजुर Yes, lethargy is a symptom. हो जस्तो अब जिउ गल्ने भन्नु थकान हुने अथवा कमजोर हुने त्यो पनि लक्षण हो You only need to have one symptom to be tested. तपाईसँग एउटै मात्रै लक्षण भयो भने पनि टेस्ट गराउनु पर्छ ठिकै छ ओके अब मेरो एउटा क्वेशन छ यो कोभिड-19 चाहिँ शरीरै मात्रै हुन्छ कि मान्छेमा आफै पनि अब सपोज हामी उटुङ्गामा छौं एउटा रिजनल एरियामा अरूसँग कन्ट्याक्ट नहुँदा पनि आफ्नै शरीरबाट पनि यो कोभिड उत्पत्ति हुन सक्छ कि सक्दैन So I have got one question. Does the COVID, we get COVID from the spread of, from the public or from someone, or does it produce in our own body, although we are not in contact with other people? For example, we are in a regional area, Wodonga. So if we are not in contact with other people, then does it produce in our own body, or we can get from other people who are infected? So to answer that question, so even if you're not in contact with people who might have COVID, you might still be in contact with surfaces that were touched by people who had COVID. So for example, you translate that, sorry. हजुर अरूसँग सम्पर्क नभए पनि हुन सक्छ जस्तो अब तपाईहरुले काई छुनु भएको भयो जो अरु मान्छेले छुएको ठाउँ छ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ yes. So, for example, say that a person who has COVID-19 has touched, say, like a chair or a table or something in a public space. जस्तै अब त्यो संक्रमित मान्छेले जुन सार्वजनिक ठाउँमा जस्तो टेबलहरु भयो कुर्सीहरु भयो उहाँहरुले छुनु भएको छ भने र तपाईले छुनु भयो भने त्यो ठाउँमा and then you touch that same table or chair and you touch your face. र तपाईले त्यो कुर्सी अथवा टेबल छोएर तपाईको अनुहार छुनु भयो भने then that way you can get COVID-19 even though you haven't had direct contact with the person who has COVID-19.
र त्यसरी तपाईलाई सर्न सक्छ यदि तपाईले कोही मान्छेसँग चाहिँ सिधै सम्पर्क नगरेको भए तापनि कोभिड लागेको मान्छेसँग सम्पर्क नगरेको भए पनि त्यो तरिकाबाट तपाईलाई सर्न सक्छ. So that's why it's important that you wash your hands with soap and water as much as possible, because you don't know whether the things that you've touched has COVID-19 or not. So it's better to be safe and wash your hands. र त्यसैले तपाईले पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुपर्छ किनकि तपाईले छोएको ठाउँ कसैले रोगीले छोएको छ कि भन्ने कुराले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पटक पटक साबुन पानीले हात धुनु जरुरी छ. त्यो तरिकाबाट तपाईले आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ. Does that make sense? बुझ्नुभयो? बुझे कि मैले कस्तो लाग्यो नि बुझे यो चाहिँ. तर अब अरू भाइरस हुन्छ नि के जाति अब खोक्ने रुगा मर्की लाग्ने वर्षेनी आउने भाइरस त आफै पनि हुन्छ नि त नसरी पनि. अब घरमै बसेर नि मलाई भाइरस हुन्छ वर्षमा एकताल. तर कोभिड-19 चाहिँ हुँदो रहेनछ, सरेरै मात्रै हुँदो रहेछ. अर्को भाइरस चाहिँ म घरभित्र दैलो लाएर बस्दै पनि आउँछ नि त. अनि त्यही भएर चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ पाउन खोजेको. त्यो चाहिँ कोभिड चाहिँ सरेर मात्रै हुँदो रहेछ. अब एकताल सोधिदिनु न. Yeah, so like normal virus, I get every year like coughing, like sneezing, the flu, I think the flu she's talking about. So I get normally virus every year, although I stay home. Likewise, but I understood that COVID is only we get from other person. It spreads only from other persons, not like the virus we get every year. Is that right? Like we talked about before, you get it directly from other people, but also from things that they've touched, that you've also touched. But that, yeah. Is that a COVID? Yeah, that's for COVID. So you get COVID, you can get COVID from having direct contact with the person who has COVID, but also if you've touched something that they might have also touched. हजुर कोभिड चाहिँ अब सिधै अब रोगी मानिसबाट सिधै सम्पर्कबाट सर्न सक्छ कि चाहिँ रोगीले छोएको सामग्री हामीले छुँदाखेरि सर्न सक्छ. Even if you have been at home and you feel symptoms, you must be tested. हजुर तपाई घरमै बसेको भए पनि तपाईलाई कुनै प्रकारको त्यस्तो किसिमको लक्षण देखा पर्यो भने तपाईले टेस्ट गराइहाल्नुपर्छ, परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ.